Iya Ratna. Dan mana tahu ini ada bahagian pahala lagi kalau pada. Hi Yasindu, good evening Puta. Online people, good evening, good evening. හරි කොහොමද ඔයාලට අපි ලාස්ට් වීක් ටෙස්ට් එක ලිව්වනේ ඒ ටෙස්ට් එකත් එක්ක මමත් ටිකක් බිසි වෙලා හිටියේ ඉතින් මට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බැරි වුණා කොහොමද ඔයාලට කොහොමද ළමයි after O level results දැන් settled කො මම කතා කරලා ඔයාලා කතා කරන්නේ මට ඇහෙන්නේ නැහැ නේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවනේ අපිට මම මයික් එක ගහලා තියෙනවා ඒක නිසා හොඳයි හරි anyway මෙසේජ් එකක් කර දෙන්නකෝ පුතේ රිසර්ච් කරන නම් අපි පහුගිය දවස්වල ගොඩක් ක්ලාසස් වල කතා වුණා. මට ඔන්ලයින් ළමයි එක්ක නම් ටයිම් එකක් තිබුණේ නැහැ. රිසර්ච් ගැන කතා කරන්න. දැන් පුතේ රිසර්ච් අඩු ළමයි මට කීප දෙනෙක් කතා කරා. එයාලගේ රිසර්ච් වලට ඔයාලට ෂුවර් එකටම ඒ එකක් එන්න ඕන මොන හරි රිසල්ට් එකක් සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම රීකරෙක්ෂන් දාන්න. රයිට්? සමහර විට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මාක්ස් එකතු කරනකොට ඒක හරියට ඇඩ් වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහරට මැද පේප් එකක් බලු ඕන තරම් වෙන්න පුළුවන් මිස්ටේක්ස් බලන්න නැතුව එකක්ට ඇල්ලිලා ඒ වගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා පුතාලට දැන් සමහර මට කියනවා කවදාවත් ටර්ම් ටෙස්ට් එකක මේ සබ්ජෙක්ට් එක හිතනමනේ ICT කියලා ICT සබ්ජෙක්ට් එකට ටීචර් කවදාවත් මට B එකක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ කියලා එහෙම දරුවෝ මට කතා කරලා කියනවා. එතකොට එහෙම එකක් ඔයාටත් වෙලා තියෙනවා නම් පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා රීකරෙක්ෂන් දාන්න නොදා ඉන්න එපා. දැන් මේ දවස්වල මම රීකරෙක්ෂන්ස් කෝල් කරනවා. ඒ ටික බලන්න, වැඩ ටික කරගෙන යන්න. ඒ ලෙවල් වලට කොහොමත් ඒක බාධාවක් නෙවෙයි දැන්. මම අද කිව්වා කඩවත ප්ලස් සැසි. ඒගොල්ලෝගේ ෆිසිකල් ළමයින්ගේ පේපර්ස් ටික බලලා ඉවරයි. යුනිට් 1 එකේ MCQ පේපර් එක. ඒකේ ඒ සෙට් එකෙන්ම හයිස්ට් මාක්ස් තිබ්බේ අපේ තේජාන්ත්. ලයිසියම් නුගේගොඩම නුගේගොඩනේ ලයිසියම් තේජාන්ත්. එයාගේ තමයි වැඩිම මාක්ස් තිබ්බේ. එතකොට එයාට මං මතක හැටියට මට 8As 1B රිසර්ච් තමයි තිබ්බේ. 9As ළමයි ගොඩක් හිටියා. එතකොට 5As 4As තියෙන ළමයි හිටියා. අර 9As ළමයින්ට වඩා 4As 5As තියෙන ළමයි වැඩිපුර මාක්ස් අරන් තිබ්බා පුතේ. අද රැට මං ගෲප්ස් වල මාක්ස් ටික දානවා. රයිට්? ඉතින් ඒක නිසා අර O level එක්ක A level ක්ලාස් එකේ තියෙන රිසල්ට් එකට කිසිම මේ මොකද්ද කම්බිනේෂන් එකක් නැහැ. ඔයා මේ 2.5 අතන අපිට 2.5 උත් නැහැ. ඕගස්ට් වල එක්සෑම්. එතකොට දැන් රිසල්ට්ස් ආවේ. දැන් සෙට් වෙන ළමයි ගත්තොත් එහෙම හරියටම 2 years with 1-2 months නේ යන්නේ. එතකොට ලිමිටඩ් ටයිම් එකක් තියෙන්නේ. තව පෙන්ඩින් ඉන්න බෑ. තව බලනවා, තව චුට්ටක් හිතනවා, මීඩියම් මාරු කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් ස්ට්‍රීම් එක චේන්ජ් කරනවා. ඒ වගේ දේවල් තව දෝලණය වෙවි ඉන්න බෑ. ඔයාලා ගත්ත මම ඇත්තටම සතුටුයි. මොකද මගේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ප්‍රීවියස් බැච් ගත්තොත් එහෙම O level රිසල්ට්ස් එන්න ඉස්සෙල්ලා ආපු ළමයි කීප දෙනෙක් රිසල්ට්ස් ආවට පස්සේ ඇත්තටම ක්ලාසස් මාරු කරනවා. ඒගොල්ලෝ එක්ක කොමර්ස් යනවා නැත්නම් ආර්ට්ස් යනවා. ওই වගේ ප්‍රශ්න තිබ්බා. නමුත් මේ අවුරුද්දේ ඇත්තටම එහෙම කිසිම ළමෙක් උන්නේ නැහැ. ආපු ඔක්කොම ළමයි තමන් ගත්ත ඩිසිෂන් එක ඇතුලේ O level අර තේරුම් අර ඒක මාර අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් O level රිසල්ට්ස් මත A level රිසල්ට්ස් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ කියන එක දැන් ළමයි හොඳටම දන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා චුට්ටක් රිසල්ට්ස් අඩු වුණත් ඒගොල්ලෝ ගත්ත ඩිසිෂන් එක ඇතුළෙම A levels කරනවා. මගේ දැන් ඇත්තටම ඉන්නවා මේ ටෝටලි ෆේල් ළමයි දෙන්නෙක්. සයන්ස් මැත්ස් ෆේල් ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම බයෝ කරන්නේ හරි ආසාවෙන්. හරි ඒගොල්ලෝ කිව්වේ ටීචර් මේ O level කාලේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඒකයි මේ කරගන්න බැරි වුණේ හරියට.
සොරි මේ ඒක නිසා කරගන්න බැරි වුණා ඒ දැන් මේ පාර ආයිමත් ඩිසෙම්බර් වල O level කරන ගමන් A level කරනවා කියලා. අර එහෙම ස්ටේබල් කීප දෙනෙකුත් හිටියා. O level රිසර්ච් මොනවා වුණත් ආයි O level කරනවා ඒ කරන ගමන් A level කරනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා පුතාලා චුට්ටක්වත් ඩිසපොයින්ටඩ් වෙන්න එපා. මෙන්ටලි වැටෙන්න එපා. මේක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි ගානට ගයිඩ් කරනවා. සෝරි. මේ ස්ටාර්ටින් එකට හිටියේ ඇත්තට මගේ පොඩි ළමයි ප්‍රමාණයක්. දැන් ලොකුවට ළමයි ඉන්නවා. මොකද අපි ලාස්ට් 3 months කරපු වැඩපිළිවෙලත් එක්ක පේපර්ස් තියරි ඒ ටික ඔක්කොම මම පුතාලට යුනිට් 1 එකේ ලස්සනට කවර් කරා. ඉතින් අපි යුනිට් 1 එකේ 5 hour papers කරනවා. MCQ එක කරා. තව 2 weeks විතර ගියාන් පස්සේ writing exams තියෙන විදිය කවද්ද තියෙන කියලා කියන්න. daily papers දෙකකුත් කරනවා. පුතාලා කරන්න ඕනේ මෙච්චරයි. ස්ටේබල් ක්ලාසස් තුනක් හොයාගන්න. රයිට් හරියට ප්ලෑන් එකකට වැඩ කරන ස්ටේබල් ටීචර්ස්ලා 3 දෙනෙක්ගේ ක්ලාසස් තුනක් හොයාගත්තොත් කන්ටිනියස්ලි ක්ලාස් යන්න කරන පේපර්ස් රිපීට් කරන්න ගුරුවරයාත් එක්ක හැමදෙස්සම ටීචර්ත් එක්ක ලොකු කනෙක්ෂන් එකක් තියාගන්න. ඔයාට තේරෙන්නේ නැති දේවල් අහන්න, කතා කරන්න, මෙසේජ් එකක් දැන් ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන් ඇත්තටම ටීචර්ස්ලාත් එක්ක අපිට ඩිරෙක්ට් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ මොකද කම්පිටිෂන් එක වැඩි වෙන ගුරුවරු අතරේ ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලොත් ටීචර්ස්ලාත් පුළුවන් තමන්ට දෙන්න පුළුවන් උපරිම බෙනිෆිට් එක ළමයාගේ පැත්තෙන් දෙනවා. ඉතින් එහෙම ගුරුවරු තියෙනවා ලයිව් ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරනවා. පේපර්ස් වලට ගොඩාක් ફોකස් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා පුතාලා වැටෙන්නේ නැතුව සෑහෙන දෙයක් ක්ලාස් එකක් ඇතුලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා හරියට ලෙසන්ස් වලට සබ්ජෙක්ට් තුන ගුරුවරු 3 දෙනෙක් තෝරගන්න, පේපර්ස් ටික රිපීට් කරන්න. දැන් තමන්ට පුළුවන් කියන එක තමන් ඕවරෝල් හදාගෙන වැඩ ටික කරන් යන්න. දැන් O level ඉවරයි. දැන් සති දෙකක් රිසල්ට්ස් ඇවිල්ලා දැන් ඒක ඉවරයි. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක කරන්න. මේ ටික හරියට කරගෙන ගියේ නැත්තම් A levels නම් කරන්න බෑ නචෝ. රයිට් A level ක්ලාස් එකක් ඇතුලේ කොච්චර ඕගොල්ලෝ O level වල කොච්චර බ්‍රයිට් ළමයි වුණත් A level ක්ලාස් එකක් ඇතුලේ බ්‍රයිට් ළමෙක් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම කියන විදියට වැඩ කරන්න ඕනේ. අර තමන්ට තමන් ඩිසිප්ලින් එකක් හදා ගන්න ඕනේ පුතේ. වැඩ කරන පිළිවෙල මොකද ඕගොල්ලෝ තමයි කරන්ට් ප්‍රැක්ටිකල්ම ළමයි සෙට් එක අඩුම ටයිම් පීරියඩ් එකක් ඇතුලේ ලොකු සිලබස් එකක් කවර් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලා තමයි අඩුම ටයිම් එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට රිසර්ච් ඇවිල්ලා හරියටම 2 years and 2 months. ඒතකොට ටෝටලි ගත්තොත් 26 months තියෙනවා. 30 months විතර තියෙනවනේ සමහර 32 30 වගේ තියෙනවනේ. ඒතකොට එච්චර ප්‍රමාණයක් මාස 4ක් අඩ වෙනවා කියන්නේ දවස් ලොකු ප්‍රමාණයක් නේ. දවස් 120ක විතර ලොකුයි. එතකොට අපි ඒක කරන්න ඕනේ. ගේ බජට්ස් වලට කරපේ වලට වඩා ලොකු දෙයක්. ඔයාලට කරන්න ඕනේ වැඩ ගොඩක් කරන්න ඕනේ. පුතාලගේ පැත්තෙන් එන සපෝට් එක තියෙනවා. හැමතිස්සෙම මාත් එක්ක කතා කරන්න. මාත් එක්ක මොකද්ද කරන්නේ කොහොමද කරන්නේ? ටීචර් මම මෙහෙම කරන්නද මෙහෙම කරන්නද? ඔයාට ඒ ෆැසිලිටි එක මම ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් ඇතුලේ හදලා තියෙනවා. ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක සහ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක අපිට මම කියලා තියෙන පුතාලට කැම් එක ඔන් කරන්න. මාත් එක්ක කතා කරන්න. රයිට් පේපර්ස් කරන ඒවා මට එවන්න. කරපුවම අප්ඩේට් කරන්න. NF group එකේ MCQ කරන්න. රෑක් එකට ක්ලාස් එකක් group එකේ ඉවර ටික කරන්න. රයිට් දර common groups වල දාන ප්‍රශ්න පුතා ඔක්කොම එක දවසකම මම ඔන්ලයින් අරගෙන මුළු ඔක්කොම ළමයි ටික එක දවසක අරගෙන ඒව ඩිස්කස් කරනවා. ඒ සපෝට් එකත් මම පුතාලට දෙනකොට පුතාලට තියෙන මගේ ක්ලාස් එකත් එක්ක අනිත් ක්ලාසස් දෙක ලස්සනට බැලන්ස් කරගෙන යන්න විතරයි. හැමතිස්සෙම ටීචර්ත් එක්ක ඉන්ටරැක්ෂන් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒක මේන් පොයින්ට් එක කරගන්න. ඔයා ඔයාගේ යාළුවත් එක්ක තියරි පොයින්ට්ස් ඩිස්කස් කරන්න යන්න එපා. ළමයි කරන ලොකුම වැරද්දක් තමයි පුතා chat gpt use කරන එක. chat gpt ඔක්කොම දන්නේ නැහැ. රයිට් එයා අපේ සිලබස් එක දන්නේ නැහැ. ලෝකල් සිලබස් එක ඇතුලේ මොකද්ද වෙන්නේ? අපේ පේපර් ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඒව chat gpt දන්නේ නැහැ. එයා ඕවරෝල් ඔයාට උත්තරයක් දෙයි. ආන්සර් එකක් දෙයි. දැන් අපි පේපර්ස් දෙනකොට සමහර ළමයි chat gpt එකෙන් සර්ච් කරලා ලියනවා දැන් තියෙනවා. එතකොට මේ මෙතඩ්ස් වැරදි. ඒක නෙවෙයි අපි ෆලෝ කරන්නේ. ඒක නිසා අර chat gpt වත් ඔයාගේ සේම් ඒජ් යාළුවෙක්වත් මේකට කම්බයින් කරගන්න නැතුව හැමතිස්සෙම ඩිරෙක්ට් ටීචර්ත් එක්ක කෝඩිනේට් කරගන්න. ඔයාට මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද ගෙදර ඉන්න පේරන්ට්ස්ලා මේක දන්නෙත් නැහැ. අම්මලා තාත්තලා මැත්ස් බයෝ කරපු අය ඇති. නමුත් ඒ කාලේට වඩා මේ කාලේ වෙනස්. ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. 2017 වලින් පස්සේ සිලබස් එක වෙනස් වුණාට ඒක ඇතුලේ තව ගොඩක් චේන්ජස් වෙනවා පුතා. හැම අවුරුද්දෙම රිලීස් කරන අලුත් මාකින් ස්කීම් එක ගත්තොත්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට අර ඕවරෝල් වෙනස් වෙන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. පුතාලව මම හරියට ගයිඩ් කරන්න. විශ්වාසෙත් එක්ක වැඩ කරගන්න. ඩිසපොයින්ටඩ් වෙන්න එපා, වැටෙන්න එපා.
ඕන වෙලාවක කමෙන්ට් මැසේජ් එකක් දීලා ඒ වැඩ ටික අපි කරගෙන යමු. හරි. YouTube live යන්න එපා ළමයි අයියෝ. ඒතර මං කාත් එක්කද කතා කරන්නේ? හරි. anyway අපි ඕකේ රයිට් රිලැක්ස් එකේ කරගෙන යමු. පේපර් එක අපි ඩිස්කස් කරලා ඊට පස්සේ තියරි ටික ස්ටාර්ට් කරමු. Right, බලන්න පුතා A, B, C, D. Right, this is the first question that we discuss theory based on ionization. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J are successive elements belongs to second and third period of the periodic table. Second and third period, right? Second period elements are lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. These are the elements belongs to second and third period. So, identify the elements from A to J. You got the answer. What is A? This graph given to show that third ionization of the elements. Third ionization of the elements. So third ionization highest on second group elements. As second group elements, we have beryllium and magnesium. So the elements should come here, beryllium or magnesium. If I take beryllium, they have mentioned 1, 2, 3, 4. Before beryllium, we lithium, helium, and hydrogen. Therefore, we can't accept the element beryllium here. Before beryllium, we have lithium, helium, hydrogen, and the other thing, helium and hydrogen are not second and third period elements. Therefore, we need to take magnesium for the position mentioned here. So this is the element in magnesium. Therefore, this one should be sodium. Here, neon. Here, fluorine, oxygen. Oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. Got it? Oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. These are the elements mentioned here. Identify the elements belongs to the same group. Same group elements are, what are the same group elements? We have fluorine and chlorine, right? So the element A, B, C, D, E, F, G, H, I, G. Same elements, fluorine and B and J. Are there any element? Yeah, A and I. A and I. Those are the elements belongs to same group. To identify the elements from A to J, totally 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Put the marks, 2 into 10, 20 marks. To identify the elements belongs to same group, 5 into 2, 10. Now you have 30 marks. From the above elements, which elements have highest second ionization energy? Highest second ionization energy on first group elements.
As first two elements, what we have? Sodium. Sodium. B1, sodium, or you can write element D. You need to give the reason why. So sodium or element D has NS1 configuration, NP6, NS1, or you can write 2P6, 3S1, or you can write sodium 2P6, 3S1. After removing first electron, so sodium becomes sodium plus in gaseous element. It releases an electron to form sodium plus. So the first ionization definition is minimum energy. Minimum energy required to remove an electron from gaseous atom to form unipositive gaseous ion. Right? Minimum energy required to remove an electron from gaseous atom to form unipositive gaseous ion, that is first ionization energy. So after removing the first electron by sodium, now it has 2p6 configuration. So 2p6 configuration. Removing an electron, another electron from 2p6 configuration is really hard, right? It's really hard because 2p6 is inner energy level with stable configuration. So those are the points you should mention. For the element 5, for the explanation 10. Identify the element, Kevin, highest electronegativity. Highest electronegative element is fluorine, fluorine. Or you can write B, 10 marks. Element in question 2, form a compound with oxygen, yes, that is OF2. Out of the oxidation state of oxygen in that compound and hybridization. For oxidation, that is +2. You can write this way or this way. 10 marks, no need to write hybridization because hybridization theory part in second unit. Show the variations of the first ionization energy of the above element in the same graph. මෙතන පුතා අපි 3 දාගමුනේ. 3 30 marks, 10 into 2 20 marks. 50, 55, 65, 75, 85. Then extend graph. How we extend the graph to show the first ionization. Neon should come here, right? So oxygen here, fluorine here, neon here, sodium, magnesium, aluminium, silicon, here phosphorus, then sulfur, extend sulfur, chlorine. You need to draw this part. මෙන්න මෙතන තියෙන කැලේ පුතේ මෙතනට අඳින්න වෙනවා මේ කැලේ මෙතන. Right, put the marks totally out of 100. අඩුපාඩු කතා කරන්න මම පුතාලා.
రైట్. ఆన్‌లైన్ දුවල පුතාලට මේ ටියුට්ස් ඔක්කොම ගෙවලට එවලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ටියුට්ස් හම්බ වෙයි. රයිට්. යුනිට් 2 පුතේ මාක්ස් එවන්න ඕනේ. දැන් මට ආරංචියක් ආවා මේ ඔන්ලයින් ළමයි. මං හැමදාම පේපර්ස් කරනවනේ. සමහර ළමයි දැන් මේ ගිය සතියේ ඊට ඉස්සෙල් සතියේ ඔයාලට මං දුන්න රිවිව් පේපර් එක නැත්නම් YCOB MCQ 10. MCQ 12. අර මතකද අර මේ ඩී බ්‍රොක්ලි වේව්ලෙන්ත් එකෙන් හදන්න තිබ්බේ. එක අම්ම කෙනෙක් මට කිව්වා ඒකේ ඒ අම්මගේ පුතාට ඔක්කොම MCQ වැරදි ටීචර් බින්දුවයි. මම ළම කියා කෑ ගහනවා කියන්න මාක්ස් කියලා. ඕගොල්ලෝ කියන්නේ නැහැ. එහෙම බෑ. ඔයාලා හැම ළමයෙක්ම බින්දුව වුණත් ගත්තේ බින්දුව නම් මට කියන්න ඕනේ. ඔයාලා කියන්නේ නැතුව පුතේ මට මෙතන ඉඳන් මුකුත් කරන්න බෑ. ගත්ත ලකුණු ටික එවන්න මට. එතන මම දන්නවා ඔයාට පර්සනලි කෝල් කරලා ඔයාව පර්සනලි ගයිඩ් කරන විදිහ. ඔයාලා මාක්ස් කියන්න නැතුව මාක්ස් දාන්න නැතුව පේපර් එකේ කරෙක්ෂන්ස් රිපීට් කරන්න නැතුව කරෙක්ෂන්ස් හදා ගන්න නැතුව වැරදිච්ච ටික රිපීට් කරන්න නැතුව මට ඉන්ෆෝම් කරන්න නැතුව මම දන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා ඉන්නේ ගෙදර මම ඉන්නේ මෙතන මෙහි. රයිට් මේක ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕනේ. තකලා දාන්න මාක්ස් 5ක් ගත්තත් ලකුණු 5යි කියලා කියන්න. කීයක් ගත්තත් කමක් නැහැ. ඔය ඉක්මනට මාක්ස් එවන්න. නැත්නම් මම ජප කරනවා හොඳේ ෆේල් වෙන්න කියලා. තකල වෙන පුතේ ලකුණු කීයක් ගත්තත් පර්සනලි ප්‍රයිවට් මෙසේජ් එකක් දාන්නවා. එතන මම ඔයාලා ගැන දන්නවා. ඔයාට මෙන්න මෙහෙමයි කියලා මම දන්නවා. අර ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවනේ කතාවක්. බේත් ගන්න ගියාම ડોක්ටර්ට කිසි දෙයක් අහගන්න එපා කියලා. මම ඔබ ඔට ඉස්සෙල්ලත් මම දැන් ඔයාලට කිව්වා. රයිට් ડોක්ටර්ට අහන්නකොත් මොකද වෙන්නේ? ડોක්ටර් නිකන් බේත් දීලා ටෙස්ට් කරලා බලනවා. මෙයාට මේ දැන් තමයි මේ ලෙඩේ ආවේ. මුලින් තිබිලා නැහැ. මුලින් ලෙඩේ තිබිලා ඔයා කියන්නේ නැහැ. ලෙඩේ තිබ්බා කියලා. සද්ද නොකර ඉන්නවා. ડોක්ටර් දන්නේ නැහැ නේ ඕක. ડોක්ටර් හිතනවා මෙයාට ලොකු අමාරුවක් නැහැ. අවුලක් නැහැ. චූටි බේතක් දීලා යවනවා. ඔයා තමයි දන්නේ දැන් ඔයාට දවස් දෙකක් තිස්සේ මේ අමාරුව තියෙනවා කියලා. ගෙදර ගිහලා ඔයා දන්නවා මැරලා යනවා. නේ අහලා තියෙනවනේ. ડોක්ටර් බොරු කරන්න එපා කියලා. ඒ වගේ තමයි ගුරුවරුන්ටත් තමන්ගේ දේවල් කියන්න. මට කිව්වා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. තකලා දාන්න මාක්ස්. ඕකේ තරණී.
check me marks කියන darling. Rizla. ඕන නැත්තම් මං ප්‍රසිද්ධිය නමත් එක්ක කියන මට කැමති ඉලක්කම් ටිකක්. මං දානවා 0යි 10යි 5යි. very good Rizla. Wait. Very good. Sorry. Check me very good. Fatima. Right. Or YouTube ගිය කට්ටිය මට personal ලියවන්න හොඳේ. දෙනව නැත්තම් දෙක. Right. ගන්න පුතා. Relates bonding and structure to properties of matter. Right. This is the unit 2 part 1. You will have 2 theory notes from this lesson. The first one is part 1. Part 1, chemical bonds. So in this part, we ask what is the meaning of chemical bonds, covalent bonds, dative bonds, new topic for you, dative, ionic bonds, metallic bonds, Lewis structures, and whisper theory. Whisper theory. Right. The first thing is actually what is chemical bond? What is bond? Chemical bond. What is chemical bond? Right. When you take the theory note, the electrons in the valence shell, right? The electrons in the valence shell of the atom are involved in the formation of the bonds. When you take certain atom, it has energy level. Outermost energy level. This is outermost energy level. Most of elements, outermost energy level is incompletely filled. Right. So in the first sentence given in the page number 2 is the electron in the valence shell. The electrons in the valence shell of the atom are involved in the formation of bond. So when we take an atom has energy levels. The circular parts we call energy levels. So outermost energy level. This is outermost energy level. What we call for that? Valence shell. Outermost energy level we call valence shell. This called inner energy level. Inner energy level. Another name given for these are core shells. Core shells. Remember that always core shells are filled with maximum number of electrons. When we take first energy level, maximum electrons that can be occupied is 2. So this one has 2 electrons. Second energy level, maximum 8 electrons. So this one has 8 electrons. Third energy level, maximum 18 electrons. So third one has 18 electrons. Outermost energy level,
What we call for that? Valence shell. Outermost energy level calls valence shells. Most of element have incompletely filled valence shell. Valence shell. So completely filled means it should have 8 electrons. It should have 8 electrons. But most of elements, they don't have 8 electrons in the outermost energy level. So valence shell is incompletely filled with electrons. Therefore, they involve making chemical bonds. So outermost energy level or a valence shell involve formation of chemical bonds. The attraction present between the atoms so as to minimize the energy in a polyatomic system, that is chemical bond. So actually chemical bond is interaction. Attraction. Attraction in between atoms. Right? So attraction in between atoms so as to minimize their energy. When I take single atoms like hydrogen and oxygen, right? When I take single atoms like hydrogen and oxygen, hydrogen has only 1 electron in outermost energy level. Oxygen has 6 electrons in outermost energy level. So you know that in the first energy level, they should have maximum 2 electrons. But hydrogen has only 1. Therefore, not stable. Not stable. Oxygen has 2 energy levels. The first one has 2 electrons. Second one has 6 electrons. So outermost energy level should have 8 electrons. But when we take oxygen, it has only 6 electrons. So when we take hydrogen and oxygen separately, they are not stable. They are not stable. When we take separate hydrogen and oxygen, they are not stable because they do not have maximum electrons that can be occupied in the outermost energy level. Outermost energy level එකේ පුතා valence shell එකේ තියෙන්න පුළුවන් maximum electrons ගන්න. නැත්නම් එයා unstable. Unstable. So when we take hydrogen and oxygen separately, they are unstable. To minimize the instability. Unstable means they have excess energy. Unstable, they have excess energy. මේකල්ලොන්ට පුතේ excess energy තියෙන්නේ. Unstable කියන්නේ ඒකයි, excess energy. So to minimize their energy, to reduce the energy from unstability to the stable configuration, hydrogen and oxygen, they have interaction. Hydrogen එක කතා කරනවා ඔක්සිජන්ට, ඔක්සිජන් කතා කරනවා හයිඩ්‍රජන්ට. එන්න මගේ පැත්තට. ඔයා මන් දිහා බලන්න. මාත් unstable, ඔයත් unstable. අපි දෙන්න අතර අපි build up කරගමු bond එකක්, interaction එකක්. So hydrogen and oxygen have interaction. After the interaction, right, the result of this interaction, they form polyatomic system, means system having more than 1 atom. Polyatomic කියන්නේ පුතේ system having more than 1 atom. So you know that by combining hydrogen and oxygen, what is the stable system that they can form, puta? Yes, polyatomic system. Hydrogen and oxygen form 2 molecules. Manade. Hydrogen and oxygen combining to form basically 2 molecules. One is water, very good, H2O. The second one is H2O2. Hydrogen peroxide, hydrogen peroxide. So one is H2O, the other one is H2O2. H2O2. So when oxygen and hydrogen form polyatomic molecule, so now both having maximum electrons that can be occupied in the outermost energy level. So now these are stable
Stable means less energy. Stable means less energy. So finally, chemical bond is interactions between atoms so as to minimize energy, to minimize their energy in polyatomic system. Polyatomic system. Now the now system has more than one atom called polyatomic system, that is chemical bond. That is chemical bond. Clear the online Darwin? The attraction present in between atoms so as to minimize their energy in a polyatomic system we call chemical bond. Understood? That is called chemical bond. Highlight karakan puta. Valence shell term highlight valence shell involved in the formation of bond. Second one highlight the definition of chemical bond. Definition of chemical bond. The third bullet, chemical bonds are structures of molecules are conceptual models based on the modern atomic model in order to explain the physical and chemical properties of matter. When you take hydrogen and oxygen separately, their melting points, boiling points, reactivity, all are different than water and hydrogen peroxide. Water is a molecule and hydrogen peroxide is also a molecule. Both having completely different chemical and physical properties. Water bonna puluwa, hydrogen peroxide bonna. Hydrogen peroxide is acidic, weak acid. Water neutral. Hydrogen peroxide use කරන්න මොකටද පුතේ? hair color කරන්න use කරන්න. දැන් ගෙදර ගිහලා ගෙදර තියෙන first aid box එකකින් ටක් ගාලා hydrogen peroxide අරගෙන ඔළුවේ හලා ගන්න එපා. මට මේ මෙටින් කරගන්න ඕනේ කියලා. right? මේ ඕනනම් ටෙස්ට් කරලා බලන්න කියලා ගෙදර ඉන්න නංගි කියරි මල්ලි කියරි පොඩ්ඩක් ඔළුවේ පැත්තකින් කොණ්ඩේ ගාලා බලන්න එපා. right? එතකොට ටින් කරන වැඩ වලට hydrogen peroxide ගන්න. water ගත්තොත් drinking purpose. right? water ඔළුවේ දැම්ම කියලා කොළ මොනවාද? කලයක change වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් මල මගුලයි වෙන්නේ. නාන සැරේට කොණ්ඩේ පාට පාට වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැනේ. එහෙම කියලා පුතා අපිට hydrogen peroxide බොන්න බෑ. But both having same hydrogen and same oxygen, but after they form in polyatomic system, they have different chemical and physical properties. Many atoms do not have stable outermost valence shell configurations. Therefore, chemical bonds occur between atoms in order to achieve stability. Why they form polyatomic system? They want to make stable configuration. Stable configuration. Right? Underline. Many atoms do not have stable configuration. මොනවද පුතේ stable configurations තියෙන අය? Right? When you take helium, neon, argon, krypton, they do not form compound. They do not form compound. Why? Because they complete octane. They completed octane. They completed octane. Outermost energy level, they have 8 electrons. Therefore, these elements no need to go for the bonding purposes. They no need to form bonds. Bonds are the numbers. Octet is 8 electrons in the valence shell or the maximum electrons in the certain energy. So, except helium, neon, argon, krypton, other all forms bonds. Right? But we can't take the inner transition elements. Inner transition elements are elements belongs to F block. F block.
right? They form, they participate nuclear reactions. ඒගොල්ලෝ පුතේ nuclear reactions වලට තමයි යන්නේ. thorium, uranium, right? ඒගොල්ලෝ nuclear reactions වලින් one of the isotope change to another isotope. Right, so this is the simple definitions for the chemical bonds. The mainly chemical bonds formed by the elements which has incomplete octet in the valence shell, right? Except helium, neon, argon, krypton, other all form chemical bonds. Chemical bonds mean interaction in between atoms so as to minimize their energy in a polyatomic system. Interactions in between atoms so as to minimize their energy in a polyatomic system we call chemical bonds. Chemical bonds formed by elements which has incomplete octet in valence shell, except these elements other form. Right, xenon is also 18 group elements, but you may remember even xenon is 18 group element. Xenon, remember that, form bonds with highest electronegative element like fluorine and oxygen. Form bonds with fluorine and oxygen. Fluorine, oxygen, highest electronegative elements. Xenon form bonds with these elements. Even it has 8 electrons in the outermost energy level, but these are not form chemical bonds because they complete octet and nuclear charge is also powerful. Right, මේ ඔක්කොම පුතේ note එකේ ලියා ගන්න. Right, first page එක මෙන්න මේ වගේ තියෙන්නේ. note එක හම්බෙච්ච නැති දූල පුතාලා. Right, මෙන්න මේ වගේ page එකක් තියෙන. ඉතින් කොහොමත් ඔයාලට ඕක rough sheet එකක තමයි ලියා ගන්න. ටක් කළා අවශ්‍ය දේවල් note down කරගන්න. Okay, Yasindu. ඔයාලට doubts තියෙනවා නම් message එවන්න ළමයි.
Puta, hydrogen and oxygen. Here is the hydrogen atom. Here is the oxygen atom. When they take hydrogen and oxygen separately, hydrogen has only one electron in first energy level. The stable configuration of hydrogen is keeping two electrons, but it has only one. So less number of electrons cause to become unstable atom. When we take hydrogen separately as just atom, that is unstable. Unstable. Because it has only one electron. Valence shell should have two electrons. When I take oxygen, oxygen has totally 8 electrons. First energy level 2 electrons. The second energy level 6 electrons. Second energy level should have 8 electrons. Attack the 8 electrons. But now it has only 6 electrons. So oxygen is also unstable when we take it as an atom. But after making bond in between hydrogen and oxygen, they form stable molecules. One of the oxygen with two hydrogen, or in other way, two oxygen with two hydrogen. They can form stable molecules, stable compounds. So after forming stable compound, each and every atom complete maximum electrons can be occupied on the certain energy level. Additional to that, they form stable polyatomic system. Polyatomic, more than the system or a molecule, more than one atom. When we take water, water is just stable molecule. But when we take hydrogen and oxygen separately, they are completely different physical and chemical properties. Not only that, they are unstable. Prisla Haridipute, understood? Polyatomic system can put a system having more than one atom. Example, water, carbon dioxide, glucose molecule, right? Sulfur dioxide, sulfuric acid, nitric acid, HCl, sodium chloride. Eva given topic, polyatomic system. More than one atom. Stable molecule, more than one atom. Stable molecule, more than one atom. Tarani, Harithaputa, Tarani. Clear. Right. Then basically we have mainly three types of bonds. One we call covalent bonds. Right. Chemical bonds. Yes, into the first one is covalent bond. The first type we call covalent bond. Under covalent bonds, we have three types. Polar covalent bond. Polar covalent bond. Second type, non-polar covalent bond. Third one, dative bond. Dative bond. And the second one is ionic bond. Ionic bond. Third one, metallic bond. Metallic bonds formed by metals. Form metals. Metals in a group pute. Metallic bonds, metals. Metals in a group block, S block, P block, D block, F block. How the metals in blocks? S block elements, right? S block elements except hydrogen. S block metals
except hydrogen. What are the elements in S block, guys? මොනවද පුතේ තියෙන්නේ? Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, second group, beryllium, magnesium, calcium, strontium, B. And all elements in D block. D block. D block has metal. What are the elements in D block? Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel. ඔය වගේව තමයි පුතා. Right? D block. Okay. So metallic bonds formed by metals. Metals belongs to S block metals except hydrogen and D block metals. F block also metals, but F block metals are radioactive elements, radioactive. They emit radiations like alpha, beta, gamma and convert from one isotopes to another one. That is the main purpose of or main activity of that. So S block elements except hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. Aluminium also metal. And D block elements like copper, zinc, silver, mercury, those are metals. Ionic bonds formed by metals and non-metals. Formed by metals. Then පුතාලා දැන් දන්න metals කවුද කියලා මේ සෙට් එකෙන් අය. With non-metals. Non-metals are on P block elements. P block elements. P block elements. කවුද පුතා ඉන්නේ P block elements වලට? Phosphorus, sulfur, oxygen, chlorine, fluorine ඒ වගේ කට්ටිය. Metals පුතාලා දැන් දන්නවනේ. Metals example sodium, lithium, calcium, magnesium. So examples for the ionic bonds. පුතාලට ඕන දෙන්නෙක් join කරන්න පුළුවන් නේ. As metals you can take sodium. As non-metals you can take oxygen. Sodium oxide is a ionic bond. Sodium oxide. You can take calcium and chlorine, calcium and chlorine, calcium chloride. Another example for ionic bond. Right? Metals combine with non-metals to form ionic bond. Metallic bond formed by only metals. Metals examples given. Covalent bonds always formed by non-metals. Right? Formed by non-metals. Formed by non-metals. Right? Example, non-metals are methane, phosphorus, sulfur, chlorine, oxygen, fluorine, nitrogen, hydrogen. Those are non-metals. Right? Polar, covalent. Polar, I'll explain each and everything. Right? Example, just I write example, HCl. Different atoms. Different atoms form bond, polar. Same atom form bonds, non-polar. Like H2, O2, F2. Dative bond completely different than the first two. So this is the basic information about the chemical bonds, and after that we will discuss what is non-polar, what is polar, what is dative. We will discuss after that. Please note down. Please note down. You have to take separate paper. Right? The spaces are not given in the tube. Take extra paper and as a summary note down.
මම අනිත් දවසේ YouTube live දෙන්නේ නැහැ. කට්ටියම ගිහලා YouTube live එකේ බලන්න. Right, this is a J. හරිද පුතා? This is a J. Check me. Understood පුතා? Please raise your hand if you finish writing so I can move to the next part. Yes. Right, then next one. So I will explain covalent bond first. Covalent bonds are formed by keeping the bond pair of electrons common to both atoms. Right? Pair of electrons keeping common to both atoms. Covalent bond formed by the overlapping of atomic orbitals. පුතේ overlapping කියන term එක mixing. overlap වෙනවා කියන්නේ overlapping same as mixing. පුතාලට මතකද අර කරේ මේ මොනවාද? ඕලෙල් පන්තියේ මෙන්න hydrogen. Here is another hydrogen. When you form covalent bond in between hydrogen, මෙහෙමද H2 කියලා. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ අපි මොකද පුතේ? Overlapping electron clouds belongs to different orbitals. Right? Overlapping mixing electron belongs to different orbitals, that is covalent bond. Keeping pair of electrons dekak. Keeping pair of electrons common to both atoms. Keeping pair of electrons common to both atoms we call covalent bond. Understood? Right? Keeping pair of electrons common to both atoms, that is covalent bond. Covalent bond formed by overlapping atomic orbitals. So this is hydrogen's atomic orbital, that is 1s1. Remember that? 1s1. Hydrogen has only one electron, called 1s1. So this one also can one electron, 1s1. So after mixing these two, now we have two electrons common to both atoms. Now we call what? 1s2. Both electrons common to both atoms, that is covalent bond. Covalent bonds are formed when pair of electrons shared between two atoms of the same atom or different elements. The sharing pair of electrons contribute one electron to each to form the electron pair. Consequently, stable configuration are often achieved by both atoms in respect to the total number of electron values. Right. So the first one I'll explain, that is non-polar covalent bond. බලන්න පැටියෝ. The first category is non-polar covalent bond. Non-polar covalent bond. Known as homoatomic molecule. Homo means same. Homo කියන්නේ පුතේ same. Right? Homoatomic molecule, known as homoatomic molecules. Right? Bond form නැත්නම් share pair of electrons in between
same elements. Shared pair of electrons in between same elements. That's why homoatomic. Homoatomic. Therefore, electronegativity difference is 0. Therefore, electronegativity difference is 0. Balana puta, the first example, formation of H2. H2. Here, hydrogen gives one electron to make another bond with another hydrogen. So, sharing pair of electron, hydrogen form one bond. That is chemical bond. Interaction between atoms. So, as to minimize energy. Electronegativity value for hydrogen 2.1. This one also 2.1. So, electronegativity difference equals 2.1 minus 2.1, that is 0. Clear the pute? Another example, I can take O2. So, oxygen, O2. Here, one oxygen has 3.5 as electronegativity value according to Pauling scale. Now, electronegativity difference is 3.5 minus 3.5. So, that is also 0. When I take P4, so phosphorus, 4 phosphorus atom, shared electron in between, another phosphorus atom. The structure is little bit complicated, not like H2 and O2, that is P4. Phosphorus generally occupied as 4 phosphorus atom. 1 phosphorus electronegativity difference will be 1 phosphorus is 2.1. So again 2.1 minus 2.1, again 0. Again 0. Can you give me another example like P4? P4 වගේ තව මොනවද පුතේ තියෙන්නේ? ඔන්ලයින් දරුවෝ ටික P4 වගේ තව මොනවද තියෙන්නේ? H2O2 P4 වගේ complicated sulfur හදන්නේ මොකද්ද පුතේ? මතකද? Sulfur S8. S8. Sulfur form structure with 8 sulfur atom. 8 sulfur atom. It has crown shape like this. මෙන්න මේ වගේ එකක්. Right? Here sulfur atoms. 8 sulfur has 2 bonds, 2 pair of electrons. So pair of electrons without forming bonds. So these are bond pair short line, bond pair short line. This pair of electron, non-bonding pair. Non-bonded pair. Non-bonded pair we call lone pair. Non-bonding electrons we call lone pair. Lone pair. So one sulfur has 2.5 minus 2.5. So the difference is C. So when I take non-polar covalent bond, non-polar, shared electrons in between same atoms, therefore we call homoatomic molecules. Because of that, electronegativity difference is 0. There are so many examples: H2, O2, P4, S8, N2, Cl2, F2. There are a lot of examples for homoatomic molecules. Clear the pute? Right? Clear the homoatomic molecules. Online babala clear now? Raise your hand, please. Homoatomic molecules. පාඩම් කරන ගමන් ලියා ගන්න. Clear නැත්නම් පුතාලා කියන්න. Okay, teacher. Right, very good. If you don't understand, you can send message or you can ask, unmute your mic, ask anything. We can talk, we can share everything. This is like a physical class, not the online class. Right, please note down.
right පුතේ sulfur generally occupied with 8 same atoms sulfur තියෙන්නේ පුතේ ground shape එකක් විදිහට මේ like this මෙයාගේ shape එක තියෙන විදිහ මේක හැම කොනකම තියෙන කවුද sulfur each corner has sulfur atoms 2 bonds 2 lone pairs 2 bonds 2 lone pairs right that's called round shape of sulfur clear finish writing online people done දොයිද බඩිකිනීද මහන්සිද ස්ක්‍රීන් එකක් දිහා බලාගෙන ඉඳලා මහන්සිද හරිද පුතේ තරණී done රිස්ලා right විනාඩි 3ක් දෙන්න ටක් ගාලා නෝට් එක බලන්න මෙතෙක් වෙනකන් ඩිස්කස් කරපො ඩවුට්ස් තියෙනවා නම් දැම්ම අහලා දැම්ම ක්ලියර් කරගන්න ආයි අමුතුවෙන් ගෙදර කියලා බලන්න දෙයක් නැහැ දැම්ම පාඩම් කරන්න
right හරිද පැටියෝ any doubts ඔන්න මම විනාඩි දෙක තුනක් දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න අහන්න වටපිට බලන්න ප්‍රශ්න අහන්න right දුර දුර කියලා මොන හරි කාලෙන්න කොහොමත් එහෙම තමයි ඔන්ලයින් ළමයි නේද චුට්ටක් ඉන්න පොඩ්ඩක් යනවා කාත් ඒක අම්මලා තේ එකක් හදලා දෙන්න මේ ඔන්ලයින් ළමයි කම්මැලි කමේ යනු වරිනවා නේ අනුන් ගැරරි ඉන්නේ මේ දේසදු right අද මම පොඩි සිද්ධියක් දැක්ක පුතේ මම ඒක චුට්ටක් කියන්නම් ඔයාලට මම දැක්ක පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ෂෙයා වෙනවා Facebook එකේ ගෑනු දරුවෙක් කියන්නේ ගෑනු දරුවෙක් කියන්නේ කාන්තාවක් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 22 23 වගේ කාන්තාවක් එයා යම් පුද්ගලයෙක් එක්ක බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් වෙන්න ඇති බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් වෙන්න ඕනේ රයිට් එයාත් එක්ක ටිකක් අර දැක්කම මේකේ වීඩියෝ එකේ හැටියට පේන්නේ හොඳ නැති තැනකට තමයි යන්නේ. අපි නිකන් ගොත් රූම් එකකට යනවා වගේ. පඩිපෙලක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ නැති සමහරට මේ වීඩියෝ එක. පඩිපෙලක් තියෙනවා ඒකේ උඩ යනවා. යනකොට එතන ගෑල්ලමයා මම හිතන්නේ එයා අදිමදි කරනවා. යන්න අකමැත්තක් ප්‍රකාශ කරනවා. නමුත් ඒ පිරිමි පුද්ගලයාගේ තියෙන රයිට් තදබල ඉල්ලීම මත ස්ටෙප් දෙක තුනක් ආයි උඩට ගිහිල්ලා ආයි පල්ලෙහාට එනවා. ඒ ඇවිල්ලා ඒ ගර්ල් මම හිතන්නේ බෑයි කියනවා. බෑයි කිව්වම මේ ගර්ල් උස්සගෙන යනවා. අපි චුටි බබා ඇවිල්ලා මට කරදර කරා. හරිද පුතේ. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ කාන්තාව වඩාගෙන යනවා. මට පේන්නේ පොඩක් එක අර කියන්නේ CCTV කැමරා එක ක්ලිප් එකක් තමයි ෂෙයා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආ ගහලා කොහමරි පල්ලෙහාට එනවා. පල්ලෙහාට දුවනවා. දුවනවත් එක්කම අර පිරිමි කෙනා මොකකින් හරි අයි එකකින් ගහනවා. ඒක බ්ලර් වෙනවා. ආයි කොහමරි ඇද්දගෙන යනවා ළමයි. රයිට්. සුදු ලස්සන ගෑනු කෙනෙක් බිම දිගේ පඩිපෙළ දිගේ ඇදගෙන යනවා. අම්මලා රෝසමල් වගේ හදන දරුවෝ නේ ඔයාලගේ අම්මලා බලන්න පාරක් දෙකක් ගහලා ඇති බැනලා ඇති සැර කරලා ඇති වැරද්දකට නෙවෙයි පුතේ ඒ ආදරෙන් හදාගන්න එහෙව් පරිස්සමෙන් හදන දූවරෝ මේ වගේ නොසන්ඩාල මනුස්සකමක් නැති කිසිම අනුකම්පාවක් නැති රයිට් දයාවක් අනුකම්පාවක් නැති තමන්ගේ ආශාවන් විතරක් ඉෂ්ට කරගන්න හතන කාමුක මිනිස්සු කාව වෙන හැටි දැක්කාම පුදුමාකාර කනගාටුවක් දුකක් කලකිරිල්ලක් මට ඇති වුණා. Facebook එකේ ගියේ මම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ගියා. දාලා තියෙන කමෙන්ට්ස් බලන්න. ඒක දාලා තිබ්බා බොයි කෙනෙක් හොඳ ලස්සන කමෙන්ට් එකක්. ඒක ඇත්තටම මට ෆීල් වුණා ඒක ක්ලාස් එකේ කියන්න ඕනේ කියලා. ඒ බොයි දාලා තිබ්බා අද කාලේ කෙල්ලෝ මේ වගේ එවුන්ට රැවටෙන්නේ වැඩ වෙනුවෙන් අනාගතය වෙනුවෙන් ටාගට් එකක් තියෙන කොල්ලෝ ටික වැඩේටම ફોකස් කරලා තියෙනවා. ඒ කොල්ලෝ ටික අද කාලේ ඉන්න කෙල්ලන්ට ටෝක් කරන්නේ නැති නිසා කියලා. ඒ කමෙන්ට් එකේ තිබ්බ විදිහටම තමයි පුතේ මම කිව්වේ. හොඳේ. ඒ බොයි දාලා තිබ්බේ මේ වගේ ගෑනු ළමයි රයිට් ගෑනු ළමයි මේ වගේ උන්ට මේ වගේ කොල්ලන්ට අහුවෙන්නේ අද කාලේ ඉගෙන ගත්ත දෙයක් කරන්න පුළුවන් කොල්ලෝ ටික අනාගතේ ප්ලෑන් කරනවා ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා ඒකට ફોකස් කරනවා ඒකට මහන්සි වෙනවා උන්ට වෙන දේවල් ගැන හිතන්න මයින්ඩ් එක රිලැක්ස් නෑ අනාගතේ මාරයි ඒක ලොකු ෆියුචර් එක ගත්තොත් පට්ට බරයි මේක ලොකුයි ඒකේ ප්‍රමාණය අපිට හිතන්න බෑ ඒ වෙනුවෙන් අද කාලේ කොල්ලෝ තරුණ කොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත කොල්ලෝ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කොල්ලෝ ඒකට ෆුල් ફોකස් දෙනවා එතකොට අර අවුරුදු 22 23 24 වයසක්නේ රයිට් වයසට ගිහිල්ලා ආදරය දයාව පොඩි පොඩි ෆීලිංස් ඇති වෙන්නේ නැහැ නේ පුතා. ඒතර ඒ වයසේ දරුවන්ට ගෑනු දරුවන්ට හිතෙනවා
මට නෑ කවුරු. බොයි කෙනෙක් නෑ. හැමෝම බිසි. එතකොට නොසන්ඩාල කිසිම සුදුසුකමක් නැති කාමුකාශාවෙන් පෙළෙන එකේ පොඩ්ඩක් හරි ඉඟි පිඟි පාපු ගමන් ඒ මනුස්සයට බොරුවට රැවටිලා මුළු ජීවිතේම නැති කරගන්න. මං ගාවේ ඉන්නේ හොඳම වයස දරුවෝ ටික. 28 27 26 කියන්නේ පුතේ මගේ හොඳම දරුවෝ ටික. හරි ලස්සන කෙල්ල කොල්ල මගේ පන්තිවල ඉන්නේ. මම මාර විදිහට ඇඩ්වයිස් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට. රයිට් මේ අවුරුදු දෙක ඉවරනකම් affairs වලට ફોකස් කරන්න එපා. තමන්ගේ ප්ලෑන් එකට ફોකස් කරන්න. කාලේ පුතේ මේ අවුරුදු 16 17 18 කියන්නේ A level ඒ තුනක් දාන්න ඕන වයස. ඒ තුනක් දැම්මොත් ඒ කියන්නේ මේ කාලේ කරන්න ඕන ටික හරියට කරොත් 23 24 25 වෙලා එක එක දේවල් වලට ફોකස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ෆියුචර් එක ඔටෝමැටිකලි හැදලා ඉවරයි. මේ කාලේ නාස්ති කරොත් තමයි අර කියන විදිහට වෙන්න ඕන දේවල් කියන්නේ નિયમિત කාලෙට වෙන්න ඕන දේවල් පිටිපස්සට දාලා අනාගතය ගැන ඔයාලට එක එක ප්ලෑන් ගහන්න වෙන්නේ. මේ කාලේ එකට සුදුසු දේවල් නෙවෙයි. මේ කාලේ ඉගෙන ගන්න ආදරය කරන්න ඕන කාලේ, රයිට් රිලැක්ස් වෙන්න ඕන කාලේ, earn කරන්න ඕන කාලේ, ඒ කාලේ ඒව කරා. රයිට් මේ දවස්වල හරියට එනවනේ ඔයාලට නිවුස් වලත් දකින්නදී. අර ඉන්දියාවේ එහෙමනේ බොයි කෙනෙක් බඳින්න කෝටි ප්‍රකෝටිපතියෙක්ගේ පුතේ ගිහිල්ලා ඩෝංගල තල්ලු කරනවා. දැක්කද ඒ නිවුස් එක? රයිට් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ඔයි බඳින්න හිටපු ගර්ල් ඔයි. නේ රයිට්. ගිහිල්ලා අර ජාත් ප්‍රොපෝසල් එකකින් කතා කරලා දෙන පිරිමි කෙනා ඒ පිරිමිල මම වයස දන්නේ නැහැ. කොහමද ගොඩාක් සල්ලි තියෙන බොයි කෙනෙක්. ඒ බොයි බඳින්න මේ ගර්ල් කැමති නැත්නම් කටක් කරලා කියපන්කො මම කැමති නැහැ කියලා නේ. ඒකොල්ලව ගිහිල්ලා අර ෂූටින් එකක් කරන්න වගේ කියලා ලොකු ප්‍රපාතයකින් තල්ලු කරනවා මේ ඒ බොයි. ඉතින් කියන්නේ ෆොටෝ එකක් ගන්න ගිහිල්ලා ලිස්සල වැක්ලා නැති වුණා කියලා. දෙමව්පියෝ පේරන්ට්ස්ලා කියනවා ඒ බොයිගේ එහෙම වෙන්න බෑ යා හොඳට රයිට් හයිකින් එහෙම ගිහිල්ලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ සර්ච් කරලා බලනකොට නන්නා දුන්න පුද්ගලයෙක් සම්පූර්ණයෙන්ම කවර් කරලා හොරෙන් එතනට රීච් වෙනවා CCTV කැමරාවල තියෙනවා. මොනවා කරත් දැන් අහුණත් වැඩක් තියෙන දර තරුණ ජීවිතේ. බෑ කිව්වනම් බෑ කියලා අයින් කරන්න තිබ්බා. ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් ડોක්ටර් කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඔයාලා දැක්කනේ ඒ ડોක්ටර් අවුරුදු 32යි මට මතක හැටියට. ඒ ડોක්ටර් අහුවෙන්නේ කණ්ණාඩි දෙකයි විග් එකයි. සම්පූර්ණ මේ පිරිමි පුද්ගලයා කණ්ණාඩි දෙකක් දාලා තියෙන ස්පෙක්ස් දෙකක් විග් එකක් දාලා තියෙන පෙනුම 36යි සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර කෙනෙක් කියන මේ ડોක්ටර් අහුවෙනවා බලන උගත්කමක් වෙලා ඉගෙනගෙන කොච්චර රවටනවද කියන එක කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බ ගොඩක් මිනිස්සු කෙල්ලෙක් මචං උගත් උනත් ඔන්න පුතේ දාලා තිබ්බ විදිය කෙල්ලෙක් උනත් මචං උගත් උනත් රවට්ටන්න කණ්ණාඩි දෙකකුයි වික් එකකුයි ඇති කියලා. ඒ තරම් අපේ ගෑනු දරුවෝ හරි සංවේදී. පුද්ගලයෙක්ගේ වචන වලට ටක් ගාලා අහු වෙනවා. අම්මා තාත්තට වඩා බාහිර පුද්ගලයෝ හොඳයි කියලා හිතන කාලයක් එනවා පුතේ. අම්මා තාත්තා කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ නෙවෙයි දැන් කාලේ. අම්මලා තාත්තලා අභිභවා ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ සමහර ඩිසිෂන්ස් ගන්නවා. ඒ ඩිසිෂන්ස් අරගෙන ඒවා පැටලිලා ලියා ගන්න බැරුව ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම ස්ටොප් වුණාම තමයි තේරෙන්නේ අම්මා තාත්තා කියපු දේවල් හරි කියලා. එදාට ඉතුරු වෙන්නේ තෝවා බැන බැන කියපෝ අම්මයි තාත්තයි විතරයි. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම පේරන්ට්ස්ලා ගන්න තීරණයක් පුතාලා ගන්න තීරණයක් පේරන්ට්ස්ලා දැනුවත් කරන්න. ඔයාගේ මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් වෙනවා නම් පේරන්ට්ගෙන් අහන්න අම්මගෙන් අහන්න තාත්තගෙන් අහන්න මම මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි හැමතිස්සෙම අපිට අපේ ජීවිතේ ලයිට් අප් කරන්න පුළුවන් එකම කට්ටිය ඔයාලගේ පේරන්ට්ස්ලා විතරයි. වෙන කාටවත් බෑ. කිසිම බාහිර පුද්ගලෙක් පුතා අපිට ආදරයට එන්නේ නැහැ. අපිට ආදරේ අපි එයාට වටිනවා. අපිට කිසිසේත්ම අම්මා තාත්තා තරම් ඔයාට වෙන කෙනෙක් වටින්නේ නැහැ. ඒක නිසා පුතාලා හැමතිස්සෙම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හංගගෙන ඉන්න එපා. තමන්ගේ යාළුවත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ලෙවල් එකට බහින්න එපා. අම්මා තාත්තා ගැහුවොත් බැන්න තමයි තාත්තයිනේ. චුට්ටක් ඔක කියන්නේ. අම්මලා තාත්තලාත් පොඩ්ඩක් ඒ වලට සාවධානව හුම්කන් දීලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් කරන්න. මොකද මේගොල්ලෝ ඉන්නේ හරිම අන්ස්ටේබල් ස්ටේජ් එක. මේ දරුවන්ට තේරෙන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒකට ෆේස් කරන්න කොහොමද කියලා. ඒකට ඒගොල්ලොන්ගේ මොරාල් එක එයාලගේ ඔරියන්ටේෂන් එක හැදිලා නැහැ. ඒකට ගයිඩ් කරන්න පුළුවන් අය තමයි පේරන්ට්ස්ලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට සෑහෙන සපෝට් එකක් ඒ වෙනුවෙන් දෙන්න. රයිට් ඩවුට්ස් නැති නිසා අපි ඊළඟ පොයින්ට් එකට යමු පුතේ. පොඩි පොඩි දේවල් අපි ෂෙයා කරගමු.
ඉගෙන ගන්නවා වගේ මේ පැත්තත් පුතාලා හදා ගන්න ඕනේ. Right. Non-polar covalent bonds completed. Then the next under covalent bond is polar covalent bonds. Polar covalent bonds. Second one, polar covalent bonds. Non-polar covalent bonds known as homoatomic. But polar covalent bonds known as heteroatomic molecules. Heteroatomic molecules. Hetero, different. Homo, same. Hetero, different. Different atoms. Because of heteroatomic molecules, bonds form in between different atoms. In between different atoms. Right. So form bonds in between different atoms. Different atoms. Here's the special point. Delta minus assign delta minus for higher electronegative element. Higher electronegative element. While delta plus for lower electronegative element. Electronegativity difference. Electronegativity difference is not zero. Even homoatomic molecules or non-polar covalent bonds have zero electronegativity difference. Here, electronegativity difference is not equals to zero. Assign delta minus for higher electronegative element, while delta plus for lower electronegative element. What is delta minus and delta plus? When I take different bond formed by different atoms like HCl. So this is HCl. Hydrogen electronegativity 2.1. Chlorine 3.5. Sorry, 3.0. Even this bond formed by sharing electron belongs to hydrogen and chlorine. Chlorine has more attraction power towards electron. Even this bond formed by sharing, electrons given, one electrons given by hydrogen and the other electrons given by chlorine. So bonded electron slightly attract by, right? Slightly, chuttak pute, chuttak attract karna chlorine ke pattata. Chuttak chlorine ke pattata attract karna. Therefore, total electron density, the total electron amount around the higher electronegative element has more than the lower one. May bond ke electrons puta chlorine ke pattata adino me chlorine ke pattata electrons ටික අදිනවා. ඒ අදින නිසා මෙයාට තියෙන electron density එක චුට්ටක් වැඩි වෙනවා. චුට්ටයි වැඩි වෙන්නේ. චුට්ටනේ චුට්ටක් නිසා delta. Delta වැඩි වෙන්නේ කවුද පුතේ electrons? Delta minus. Delta කියන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයකින් තමයි වැඩි වෙන්නේ. Small amount. Totally increase the negative charge, therefore delta minus. Same amount around the hydrogen electron cloud decrease, right? Reduce. Therefore, this takes delta plus. So we just say delta minus for higher electronegative element.
Delta minus for higher electronegative element. Delta plus for lower electronegative element. Right? When I take another example like OAV, the bond in between oxygen and fluorine. Oxygen electronegativity 3.5. Fluorine 4.0. Yasindu, paluwengi tema. Oya නැතිනිසා. මට කියන්න පුතේ ෆ්ලෝරින් යසිදු. Which one takes delta minus පුතා? තාමත් මයික් එක. Delta means the small amount that the covalent bond formed by giving one electron by hydrogen and the other electron by chlorine. මේ බොන්ඩ් එක හැදෙන්නේ පුතේ hydrogen electron එකයි chlorine electron එකයි දීලා. මේක covalent bond එකක්. But chlorine has more power to attract the bonded electron. මේ bond එකේ electron chlorine එයාගේ පැත්තට චුට්ටක් attract කරනවා. චුට්ටයි small amount. ඒක නිසා පුතේ මෙයාගේ වටේ right total electron density එක total electron density around the chlorine little bit increase, little bit, right? To show the little amount we use symbol delta minus. Increase overall negative charge around the chlorine, therefore we write delta minus. Same amount hydrogen electron cloud decrease, so we write delta plus. Understood? Yes, Idhu. Right. So here when I take oxygen and fluorine, bond formed by oxygen and fluorine, kawuda puthe delta minus wenne? Fluorine delta minus. Ne? Highest electronegative elements take delta minus because even bond is formed by sharing pair of electron. Fluorine attract the electron toward itself. Chuttak fluorine yaage පැත්තටම electrons අදිනවා. Therefore, this one delta minus, this one delta plus. When I take another bond form in between chlorine and fluorine, here chlorine 3.0, 4.0. Right? Prisla, which takes delta minus puta? When I take chlorine and fluorine, bond formed by chlorine, fluorine? Fluorine. Yes, Prisla. Right? Delta minus taken by fluorine, delta plus taken by chlorine. So such one we call polar bond, polar. If we can assign delta minus and delta plus for a bond, means if we have bond formed by different atoms, that is polar bond. Polar bond එකක් වෙන්න නම් පුතේ different atoms වලින් තමයි bond එක හදන්නේ. Clear නේද? Clear people, please raise your hand. Okay, good. Not now.
ලස්සන්ට නෝට් එක ලියා ගන්න පුතේ. complete notes තියෙන්නේ. right කොහෙන්වත් ඔයාලට ওই වගේ complete notes හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Online people finish. Please raise your hand, Putala, if you finish writing. Finish online. right ටක්කල ඒකත් බලලා ඉවර කරන්න පුතේ. දැන්ම පාඩම් කරලා ඉවර කරන්න. If you have any doubts, please send message. Doubts नहीं. right no doubts. හරි එහෙනම් දැන් කියන්න බලන්න අපි මොනවද ඩිස්කස් කරේ කියලා. We discussed that what are the chemical bonds. නේ chemical bond එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Second point, types of chemical bonds. Covalent bonds, metallic bonds, and ionic bonds. So then we discuss
There are three groups under covalent bonds. One is polar, second one is non-polar, third one is dative. Here we discuss polar and non-polar. එතනට වෙනකම් හරි. හරිනේ පුතේ. Right. Then the new part. ඔනෝගොල්ලෝ ඕලෙන් ක්ලාස් එකේ ඉගෙනගෙන නැති එක. Page number 4. Dative bonds. Dative bonds. Special type of covalent bond. Special type of covalent bond we call dative bonds. A bond can be formed by the overlapping. මොකද පුතේ overlapping කියලා කිව්වේ? Overlapping mixing. Simple term, mixing orbitals. A bond can be formed by the overlapping of an orbital containing, especially underline, lone pair of electrons with the empty orbital of the valence shell of another atom. To make the dative bond, there are two requirements. The one is one of the atom in the given iron or molecule should have pair of electron. Non-bonding electron pair called dative bond. Second requirement is the other one should have empty orbital. එක්කෙනෙකුට තියෙන්න ඕනේ පුතා empty orbital එකක් අනිත් එක්කෙනාට තියෙන්න ඕනේ pair of electron. නැත්තම් lone pair එකක්. Normally bond එක හදන්නේ දෙන්නෙක් එකතු හිතන්නකො මෙයා x මෙයා y. x ගෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන එකයි y ගෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන එකයි දෙන්න බොන්ඩ් එකක් කරා. ඒක තමයි normally අපි දන්න බොන්ඩ් එක covalent bond. හැබැයි dative bond කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් දෙකම දෙන්නේ එක්කෙනෙක්. ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් වැඩිපුර තියෙන කෙනා ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් දෙනවා. කාටද දෙන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් අඩු කෙනෙකුට. ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් අඩුයි කියලා අපි දන්නේ කොහොමද? එයාට තියෙන්නේ empty orbitals. Orbitals වල electrons තියෙන්නේ. Electrons තියෙන්න ඕන orbitals වල electrons නැහැ. සල්ලි තියෙන්න ඕනේ කොහෙද? ලාච්චුවේ. සල්ලි එළියේ ලාච්චුව empty. එහෙනම් සල්ලි තියෙන තැනින් ලාච්චුවට සල්ලි දාන්න. සරලයි. ලාච්චුව වගේ ඩ්‍රොප් එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට මොකක් විදිහද? orbital එකක් විදිහට. එයා තමයි orbital. එයා empty. සල්ලි නැහැ. ඔන්න ඔයා පර්ස් එකේ සල්ලි දාන්න යාට. ඒ වගේ එකක් තමයි dative bond එකක් කියලා කියන්නේ. The bond formed in this way called dative bond. They are the species which give pair of electrons called donor group or Lewis base. Species that receive electron pair called acceptor group or Lewis acid. බලන්න පැටි මම explain කරනවා හොඳට. First example, formation of ammonia. We have 12 examples. හොඳට බලන්න මම හොඳට කියනවා. The first example, formation of ammonium. Formation of ammonium. Here we have ammonia. Nitrogen has pair of electrons. Species which has excess electrons or pair of electrons we call Lewis base. මෙයාට තමයි පුතේ Lewis base කියන්නේ. Or electron donor. Electrons දෙන කෙනා. Electron donor. ඔන්න අපි ගාව ඉන්න electron නැති කෙනෙක්. Hydrogen. Hydrogen has only one electron. මේ බලන්න මේ කොටුවට අපි කියන්නේ orbital එකක් කියලා. Orbital. මේ orbital එක ඇතුලේ electrons තියෙනවා. කීයක්ද? hydrogen එකක්. අපි කාවද ගන්න පුතේ? hydrogen atom එක නෙවෙයි. ගන්න H+. H+ කියන්නේ තිබ්බ electron එකක් තියා remove කරනවා. මේ තියෙන electron එක remove කරනවා. Then no electrons in the orbital. A orbital එකට කියන්නේ මොන orbital? Empty orbital. Electrons නැහැ. මෙයා empty orbital. So the species ion or molecule which has empty orbital we call Lewis acid. එයාට අපි කියනවා පුතේ Lewis acid or electron acceptor.
එයාට තමයි අපි කියන්නේ electron accepted. තේරුණාද? Right. So this is the species which has excess electrons or a pair of electron. We call Lewis space electron donor. This is the ion which has empty orbital. We call Lewis as it, that is electron acceptor. In the dative bond, two requirements to form dative bond. One is we need species which has excess pair of electron. The second requirement is we should have species which has empty orbital. Then you may pair of electron දෙනවා මෙයාගේ තියෙන electron pair එකම දෙනවා. බලන්න දුන්නට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. Here nitrogen already it has 3 NH bonds. මෙන්න 3 NH bonds. මෙයාට තියෙන electron pair එකම මෙයාට දුන්නා. මෙන්න දුන්නු electron pair. දීලා පුතේ ඒ දෙන්නගේ අලුත් bond එකක් හදා. electron pair එකම දීලා ආයේ දෙන්න මොකද කරන්නේ? electron pair එක share කරනවා. Right, මේ electrons දෙකම nitrogen के hydrogen electrons තිබුණේ nitrogen මේ electron pair එකම දීලා අලුත් bond එකක් හදනවා. nitrogen වටේ electron කීයක් තියෙනවද පුතේ මෙතන? 1 2 මේ bond එකක් කියන්නේ එක electron එකක් nitrogen කියන්නේ one bond is one electron belongs to nitrogen. So here 1 2 electron in this bond 3 electrons in this bond 4 electron is in this 5. So total electrons 1 2 3 4 5. Nitrogen should have 5 electrons because nitrogen belongs to 15 group. Nitrogen can 15 group element ka. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. All are 15 group elements. Therefore, in the valence shell, they should have 5 electrons. ඒගොල්ලොන්ට 5 electrons තියෙන්න ඕනේ valence shell එකේ. දැන් මොන electrons දුන්නට පස්සේ මේගොල්ලෝ bond එකක් හදුවා. දැන් මට කියන්න පුතේ nitrogen ගේ වටේ දැන් electrons කීයද? Still are there 5? One bond is 1 electron. Now around nitrogen 4 bonds means around nitrogen 4 electrons. Nitrogen should have 5 electrons. තියෙන්න ඕනේ 5. දැන් තියෙන්නේ 4. එක electron එකක් අඩුයි. 1 electron is less. Therefore the charge taken by nitrogen here is plus. මෙතන තිබ්බ plus එක bond එක හැදුවට පස්සේ මොකද උනේ? Nitrogen. Right? After formation of ammonia, initially H plus on hydrogen, but after formation of dative bond, the positive charge replaced onto the nitrogen atom. Understood? So this kind of bond we call dative bond. To make the dative bond, there are two requirements. The one is empty orbital, and the other is pair of electrons. After formation of ammonia, we can't identify which one is the dative bond. Bond එක හැදුවට පස්සේ අපිට කියන්න බෑ පුතේ කවුද dative bond එක කියලා, because all these four bonds have same energy, same bond length, same energy, same bond. Therefore, all NH bond after formation of the dative bonds are identical. Same. Identical can be same. Therefore, all four bonds are identical. Clear the online clear the Aksha, the right clear the Tarani, Aditya, clear the please raise your hand. The species which has excess electron gives to make the new type of bond. To donate the pair of electron,
The acceptor should have empty orbital called Lewis S. So this is Lewis space. The newborn form in between NNH cannot be separated as date newborn because all carry same bond length, same energy. Therefore, all four NH bonds are identical. The only one difference occurred here is initially positive charge on hydrogen, but after formation of ammonia, positive charge replaced onto the nitrogen atom. Because nitrogen should have 5 electrons, valence shell has 5 electrons, 1, 2, one of the bonded electrons belongs to nitrogen. Because of the 3 bond, 3 electrons, including these two, total 5. But after formation 4 bonds, 1 bond is 1 electron belongs to nitrogen, totally 4 bonds. 4 bonds around nitrogen atoms. Clear the Pute, clear people, please raise your hand. Others can write. Yes, if you have any questions, Visla, if you have any questions, you can ask Puta. Please note down. I'll explain this with more examples. Totally, I will explain with another 11, totally 11 examples. First, a clear karagato. Puta nitrogen should have, nitrogen is what? 7th element. Like first energy level 2 electrons, second energy level 5 electrons. Here 1, 2, 3, 4, 5. Now nitrogen has no charge because number of electrons in the valence shell same as in the ammonia. But now how many electron? Here 1 electron, here second electron, here third electron, here fourth electron. It should have 5. Now it has 4. 1 electron is less. Therefore, positive charge on this nitrogen. Then nitrogen ki තියෙන පාම් තියෙන්නේ තියෙන්නේ හතරයි. එකක් අඩු නිසා අපි දානවා plus charge. Electrons අඩු වෙනම් plus. Electron වැඩි නම් minus. Clear the Brisla? Tarani? Yes, Understood? teacher. Yes, teacher. Okay, good.
Right hand. Then second example. Well, the second example है. Formation of Al2Cl6 dimer structure. Here we can aluminium chloride. When I take aluminium chloride, even around aluminium has 3 bonds, it has only 6 electrons. Aluminium can start 13th element. 2, 8, 3 configurations 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. We have 3p orbitals, but only 1 electron. So you can see here it has empty orbitals. Empty orbitals. Only 3 bonds. 3 bonds is 6 electrons. So octet does not complete. Therefore, aluminium chloride molecule combined with another aluminium chloride molecule. Aluminium chloride with a set. Pair of electron gives by chlorine to aluminium. දැන් මෙතන දෙන්න ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන පෙයාස් තියෙන්නේ කාටද? ක්ලෝරීන්ට. ඉලෙක්ට්‍රෝන පෙයාස් තියෙන්නේ පුතේ ක්ලෝරීන්ට. එහෙනම් මෙතන තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන පෙයාර එකක් මේ ක්ලෝරීන්ට දෙනම ඇලුමිනියම්ට දෙනම මෙතන තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන පෙයාර එකක් මේ ඇලුමිනියම්ට දෙනවා. තේරුණාද? එහෙනම් ෆයිනලි අපිට හැදෙනවා ස්ට්‍රක්චර් එක මෙන්න මේ විදියට. මුලින් පුතේ ලෝඩ් පෙයාස් තුනක් තිබ්බා. එකක් දුන්න අලුත් බොන්ඩ් එකතුනේ. එකක් දුන්න අලුත් බොන්ඩ් එකතුනේ. දැන් තියෙන ඉස්සෙල්ලා තුනක් තිබ්බ එක්කෙනාගේ වටේ දැන් තියෙන දෙකයි. මෙතනත් එහෙමයි. මුලින් තිබ්බා තුනක්. මේක එක පෙයා එකක් බොන්ඩ් එකක් අරන් දුන්නා. දැන් තියෙන දෙකයි. ක්ලෝරින් කියන්නේ කවුද? 17 group element එකක්. ක්ලෝරින් මේ 287 valence shell ශුක්තිකාර 7 electrons. මෙතන ගත්තොත් පුතේ 1 2 3 4 5 6 බොන්ඩ් එක ඉලෙක්ට්‍රෝන එකයි 7. මට දැන් මෙතන කීයක් තියෙනවද බලන්න. 1 2 3 4 5 6 1 electron less 17 moving. Then තියෙන්නේ 6. එහෙනම් positive charge එකක් ගන්නවනේ chlorine. Yes. Chlorine gas positive charge. Aluminium වටේ කීයක් තියෙනවද මේ? Valence shell of aluminium is 3. එහෙනම් යට තුනක් තියෙනවා. Then බලන්න after formation of dative bond 1 2 3 මේකයි 4. 1 electron is excess. එහෙනම් negative charge. So this is what we call Al2Cl6 dimer structure. This is dimer structure. Online clear today? Listen to that. Jacinto clear පුතා?
Right, I will give one more example, then we'll discuss next few examples next day, right? Third one, formation of borane carbonide. Borane carbonide. ඒ වචනින්ම අහනවා පුතේ හොඳේ. Third one, formation of borane carbonide. Here BH3 and carbon monoxide. This is carbon monoxide. This is BH3. This one acts as Lewis acid because boron has empty orbital. We have two elements with lone pairs, but carbon gives pair of electron towards boron because now carbon has negative charge. When I take carbon and oxygen, carbon has negative charge, oxygen has positive charge. Positive means less electron than valence shell. Negative means more electrons than valence shell. So pair of electrons on carbon give towards boron. Carbon තමයි පුතේ boron electron දෙන්නේ. Reason එක negative charge එක තියෙන නිසා. So after giving that, now carbon and oxygen triple bond. New bond in between carbon and boron. BH3 does not change. Boron, fifth element, 2 and 3. Valence should have 3 electrons. 3 bonds, 3 electrons. But now, 1, 2, 3, 4, 4 bonds, 4 electrons. 1 electron is excess. Negative charge on boron. So negative charge replaced from carbon to boron. So this one called borane carbonate. This is the molecule known as borane carbonate. හරිද? දාගන්න එකක්. borane carbonate.
बोरेन कार्बोनाइड කියන්නේ පුතේ bond forming between carbon monoxide and BH3 methane carbon monoxide plus minus carbon monoxide and BH3 then boron තමයි Lewis acid එක electrons දෙන්න carbon උත් තියෙනවා oxygen උත් තියෙනවා carbon to negative charge තියෙනවා oxygen to positive charge negative charge කියන්නේ යට excess electrons than valence shell positive charge means less electrons than valence shell හරි පුතේ එතකොට අපි carbon monoxide ගත්තොත් carbon monoxide වලින් carbon තමයි electron pair එක දෙන්නේ ඒ negative charge එකක් තියෙනවනේ එයාට excess electrons තියෙනවනේ එතකොට මෙයා electron pair එක දෙනවා boron boron කියන්නේ third group element එක මෙන්න BH3 boron fifth element 2 and 3 outermost valence shell 3 electrons 3 bond 3 electrons දැන් මේ bond එක දුන්නට පස්සේ electron pair එක දුන්නාම මේ dative bond එක හැදුණා now around the boron 1 2 3 4 1 2 3 4 now it has 4 electrons 1 electron is excess therefore boron takes negative charge understood clear Pute? Oh, teacher. Right. The last one, formation of cyanoborohydride. Fourth one, formation of cyanoborohydride. Now one form in between Cn minus. This is Cn, cyanide. In carbon triple bond, nitrogen has lone pair, carbon also have lone pair with negative charge. Then BH3. Methane පුතේ BH3. අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව කතාවම තමයි. Both nitrogen and carbon has lone pairs. But carbon has negative charge. දෙන්නටම lone pair එක ගන්න තියෙනවා. carbon එකක් වැඩි. valence shell එකට වඩා වැඩි electrons. ඒක නිසා යා negative charge. දැන් dative bond එකට electron pair එක දෙන්න. So finally nitrogen carbon here BH3 same way now boron has 1 electron excess therefore negative charge is on board so this is called cyanoborohydride so these are only 4 examples ammonium I gave ammonium tamanadum Al2Cl6 diamond structure cyanoborohydride borate hydride හතරයි දුන්නු. තව ගොඩක් තියෙනවා. ඔක්කොම 8ක් 9ක් විතර තියෙනවා දෙන්න. next week අපි ඒක කන්ටිනියු කරමු. මේකත් තාක්. හරි නේද පුතේ clearද? right. හොඳ බබාලා වගේ හොඳට බලන්න clearද කියලා.
Paper කරමුද බැයිද? අවුලක් නැහැ. Right, then we will do the paper. Start the paper.
5 minutes more. Uta, I will give it at the physical class. This is it. You can take it next week. Right. Finish. Right. මම පුතේ next week explain කරන්න. Right. මම දන්න ඔය paper එක advance. ඒක ටිකක් අමාරු paper එකක්. කරන්න. කරලා තියන්න. කරන්නේ. Right. ඔයාලා ඔක next week වෙනකොට complete කරලා තියන්න. මම next week explain කරන්න. theory ටික හොඳට බලන්න. පාඩම් කරන්න. වැඩ කරන්න. පුතාලට මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක message එකක් දාන්න. Bye online. Good night. God bless you. Bye. Good night.